el SEAT Ibiza 2026. Liga para demostrar que un clásico puede renovarse y seguir siendo uno de los referentes del segmento compacto. En esta nueva generación, SEAT apuesta por un diseño más moderno, una mayor eficiencia y una tecnología que lo coloca a la altura de modelos superiores, manteniendo ese espíritu juvenil que siempre ha caracterizado al Ibiza desde su lanzamiento original. Este modelo no solo se actualiza, sino que redefine lo que un coche urbano europeo debe ser en 2026, combinando estilo, agilidad y una conducción inteligente pensada para la ciudad y los viajes cortos y medios. Asterisk en el exterior, el SEAT Ibiza 2026 adopta un lenguaje visual más afilado y dinámico. Su perilla frontal se ensancha ligeramente y integra un nuevo patrón tridimensional que le da una presencia más sólida. Los faros LED de nueva generación ahora vienen de serie en todas las versiones, con una firma luminosa más fina y agresiva que realza su carácter deportivo. El paragolpes delantero incorpora líneas más marcadas y tomas de aire más amplias, optimizando la aerodinámica sin perder este toque juvenil. De perfil, el coche mantiene su silueta compacta, pero introduce nuevos juegos delantes, de 16, 17 y hasta 18 pulgadas con diseños más aerodinámicos. La parte trasera también se moderniza, pilotos y unidos visualmente por una pieza oscurecida, un diffusor más elegante y el logotipo SEAT en acabado cromado oscuro que le da un aire más premium. Todo en el Ibiza 2026 está pensado para hacerlo. Destacar en la calle, incluso entre vehículos más grandes y modernos. Asterisk en cuanto al rendimiento, el SEAT Ibiza 2026 está equipado con motores eficientes basados en la nueva generación TSI. La versión de entrada ofrece un 1.0 TSI de 95 caballos, ideal para uso urbano y consumo reducido, mientras que la variante más dinámica incorpora un 1.5 TSI de 150 caballos con tecnología ACT. Capas de desconectar cilindros para maximizar la eficiencia sin perder potencia cuando se necesita. Gracias a su peso contenido y una puesta a punto muy equilibrada, el Ibiza sigue siendo uno de los coches más ágiles de su categoría. Su dirección precisa y su suspensión ligeramente revisada hacen que moverse entre el tráfico o tomar curvas en carretera sea una experiencia más estable y cómoda. La caja de cambios DSG de doble embrague ofrece cambios rápidos y suaves, mientras que la manual de 6 velocidades mantiene este clásico para quienes disfrutan de una conducción más conectada. Asterisk el interior del SEAT Ibiza 2026 da un salto importante hacia la modernidad. Lo primero que destaca es la pantalla central flotante de 10 pulgadas compatible con Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, con una interfaz más fluida y gráficos más nítidos. El cuadro de instrumentos digital de 1025 pulgadas permite personalizar la información de conducción, navegación y seguridad. Los materiales también han sido mejorados, superficies más suaves, details en color segmentation y una iluminación ambiental LED que aporta un toque más elegante durante la noche. El volante rediseñado, inspirado en modelos superiores de SEAT y Cupra, ofrece un agarre más firme y un estilo deportivo. A pesar de ser un coche compacto, el Ibiza 2026 aprovecha bien su espacio interior, ofreciendo una buena habitabilidad, tanto en plazas delanteras como traseras, además de un maletero generoso para el día a día. Asterisk, en materia de seguridad,
El SEAT Ibiza 2026 incorpora tecnología que antes solo se veía en modelos más grandes. Incluye control de crucero adaptativo, mantenimiento de carril, frenada automática de emergencia con detección de peatones y ciclistas, reconocimiento de señales de tráfico, asistente de tráfico en ciudad y sensores perimetrales 360 para facilitar maniobras y estacionamientos. Todo esto se complementa con una estructura más rígida y una serie de airbags que garantizan un entorno seguro para conductor y pasajeros. Además, el sistema de conectividad de SEAT permite asistencia remota, actualizaciones inalámbricas, y alertas inteligentes para avisar al conductor de posibles riesgos en la carretera. En conjunto, el SEAT Ibiza 2026 se presenta como un coche moderno, eficiente, tecnológicamente avanzado y visualmente más atractivo que nunca. Es una evolución natural de un modelo icónico que sigue conquistando a los jóvenes, a familias y a quienes buscan un coche urbano compacto que combina estilo, seguridad y diversión al volante. Un vehículo que mantiene viva la esencia de la vida, pero adaptada completamente al futuro de la movilidad urbana.